After this, after this, and the cerebrospinal fluid is produced by where produces now the brain, yeah, the ventricles of the brain are nothing but cavities. Next, the brain is divided into three parts. What are they? Forebrain, midbrain, forebrain, midbrain, and hindbrain. Forebrain is again divided into, yeah, cerebrum and diencephalon. Okay, midbrain again divided into tectum and tegmentum. The midbrain again divided into tectum and tegmentum. The hindbrain again divided into cerebellum and brainstem. Brainstem. Yes, you are audible, Vamshkrishna. Yeah, you will get the recordings if you can ask the Pushpagar or Sravantika. They will send you the record. Yeah, yeah, it's okay then. Yeah, you will get the recording. You can ask them Pushpa or Sravantika. Okay. Yeah, you can. Yeah, the hindbrain consists of brains. The brainstem again divided into pons and pons and medulla oblongata. Pons and medulla oblongata. Now, first forebrain cerebrum. Cerebrum is broadly divided into how many hemispheres? Two hemisphere, right hemisphere and left hemisphere. Right hemisphere and left hemisphere. Both are connected by a connective tissue called corpus callosum. So both are connected by corpus callosum. Next, the cerebrum is divided into how many lobes? Functionally divided into how many lobes? What are they? Frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe. What is the function of frontal lobe? Helps in, yeah, helps in volume. What is the function of parietal lobe? Information interpretation. Yeah, from the skin muscles. Next, what is the function of temporal lobe? Information interpretation. Next, what is the function of occipital lobe? It contains visual cortex region, which helps in, yeah, which helps in conversion, interpretation of visual information. Then we have diencephalon. Diencephalon consists of divided into how many parts? Hypothalamus. Thalamus acts as a relay station for the cerebrum. Then hypothalamus acts as a endocrine gland and helps in metabolism. Then followed by midbrain. Midbrain is consists divided into two parts. What are they? Tectum and tegmentum. Tectum helps in what? Visual and auditory reflexes, which is present in dorsal part, which visual and auditory reflexes के help out. Next to tegmentum. Tegmentum helps in, yeah, pain perception. Next, after this, hindbrain lobe. The first structure is called cerebellum. Cerebellum is present in the posterior side of the cerebrum, which helps in cerebellum helps in, yeah, voluntary movements. The cerebellum helps in voluntary movements and maintaining the body posture and balance. Maintaining the body posture and balance. Next, the brainstem, which includes pons and medulla oblongata. Pons helps in facial movements and sleep regulation. Facial movements and sleep regulation. The medulla oblongata helps in present below the pons, which helps in heartbeat and breathing. That's it now. Yesterday we discussed until there. Yes. Next, the central nervous system consists of brain and spinal cord. We are done with the brain. Now I'm going to discuss you with the spinal cord. What is meant by spinal cord? Spinal cord starts from the base of the brain. It's also the base of the brain
extended to the lower back. It originates from the occipital bone through the foramen magnum. Okay, there is a bone is present. There is a bone is present in the occipital region. Occipital bone. Mana back side lo, mana cranial bone lo, or the cranial bone lo, there is a bone is called occipital bone. This occipital bone ki hole ఉంటుంది. ఈ హోల్ నుంచి ద ఆరిజినేట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ స్టెమ్ నుంచి బ్రెయిన్ మెడ్యులో ఆబ్లాంగేటా నుంచి బ్రెయిన్ స్టెమ్ లో ఉన్న మెడ్యులో ఆబ్లాంగేటా నుంచి a cord-like structure is originate from the neck region to the hip region. Neck region to the hip region is called as spinal cord. What is it called? Spinal cord. That is called as spinal cord. Neck region నుంచి hip region దాకా ఉంటుంది. That's called as spinal cord. This hole is which the spinal cord originating from the cranial bone. There is a hole is called foramen magnum. The hole is called as foramen magnum. Yes, ma'am? నేను మీకు ఇవ్వలేదు అది. ఆ, సరే. Yeah, sorry everyone. The spinal cord starts from the base of the brain, extended to the lower back. It originates from the occipital bone through the foramen magnum. ఈ whole ని foramen magnum. Neck నుంచి the spinal cord originating from the neck to hip region to the brain stem నుంచి originate అవుతుంది. చూడండి ఇది brain, cerebrum తర్వాత cerebellum తర్వాత brain stem నుంచి originate ఈ రెడ్ కలర్ పార్ట్ ఏంటి చెప్పండి? What is it called? నెక్ నుంచి హిప్ దాకా వచ్చే పోస్టీరియర్ సైడ్ ఉండేది ఏమంటారు? కాల్డ్ as, yeah, that's called as spinal cord. It's also called mylo mylo is called as spinal cord. The neck నుంచి హిప్ రీజన్ ద కోఆర్డినేట్ అయ్యేదాన్ని స్పైనల్ కార్డ్ అంటారు. దిస్ స్పైనల్ కార్డ్ ఇట్ వాస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై కాలమ్ ఆఫ్ బోన్స్. ఈ స్పైనల్ కార్డ్ అనేది కాలమ్ ఆఫ్ బోన్స్ తోటి ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది. దట్ బోన్స్ ఆర్ కాల్డ్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్ అంటారు. ఈ స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఇలా బోన్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయా మీకు బోన్స్? ఈ బోన్స్ తోటి ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది. ప్రొటెక్టెడ్ బై కాలమ్ ఆఫ్ బోన్స్. దిస్ ఆర్ కాల్డ్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్. The spinal cord consists what is the function of the spinal cord? It transmits the signals between the brain and body parts through the spinal nerves. That the nerves are present through the nerves are originating from the spinal cord. Those are called spinal nerves. The nerves which are originating from the spinal cord నుంచి nerves originate అవుతాయి. Those nerves are called as spinal nerves అంటారు. Those are called as spinal nerves. The nerves which are originating from the spinal cord, those are called as spinal nerves. It receives the sensory information from the body through the sensory nerves and sends the motor signals from the brain to the body parts through the motor nerves. ఓకే, సెన్సరీ ఈ స్పైనల్ నర్వ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ మన లెగ్ దగ్గరికి మన లెగ్ లో ఏదైనా పిన్ గుచ్చుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఈ పెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? బ్రెయిన్ కి వెళ్ళాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? బ్రెయిన్ కి వెళ్ళాలి అంటే డైరెక్ట్ గా లెగ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా బ్రెయిన్ కి ఏ నర్వ్ కనెక్ట్ చేసి ఉండదు. ఇస్ నో నర్వ్ విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు డైరెక్ట్లీ టు ద బ్రెయిన్. ఓకే, ఇక్కడ లెగ్ నుంచి నర్వ్ బ్రెయిన్ దాకా ఒకటే నర్వ్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటది.
ఫస్ట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లెగ్ నుంచి త్రూ ద స్పైనల్ నర్వ్, త్రూ ద స్పైనల్ సెన్సరీ నర్వ్, ఇట్ కేమ్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్. స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బ్రెయిన్ కి వెళ్తుంది. పెయిన్ పర్సెప్షన్ ఎక్కడ అవుతుంది? పర్సెప్షన్ ఆఫ్ పెయిన్ ఎక్కడ గుర్తుందా? పర్సెప్షన్ ఆఫ్ పెయిన్ మిడ్ బ్రెయిన్ లో ఎక్కడ? మిడ్ బ్రెయిన్ లో ఎక్కడ? రెక్టమా టెగ్మెంటా టెగ్మెంటమ్ లో పర్సెప్షన్ ఆఫ్ పెయిన్ అవుతుంది. పర్సెప్షన్ ఆఫ్ పెయిన్ పర్సెప్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద టెగ్మెంటమ్ లో అయ్యి అగైన్ అవర్ బ్రెయిన్ సెండ్ ద సిగ్నల్ టు ద అవర్ హ్యాండ్ త్రూ ద స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి మోటార్ సిగ్నల్ వస్తుంది, హ్యాండ్ కి వస్తుంది. ఏమని? రిమూవ్ ద పిన్, పిన్ తీసివేయి, నీ కాలుకి ఏదో గుచ్చుకుంటుంది తీసివేయి అని బ్రెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసిన తర్వాత we will get the signal through the motor nerves to remove the pin. Okay, how the spinal cord is helping receiving the sensory information from the body parts నుంచి సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి అండ్ టు సెండ్ ద బ్రెయిన్, ఎవరికి సెండ్ చేయడానికి? బ్రెయిన్ కి సెండ్ చేయడానికి. దెన్ ఇట్స్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ మోటార్ సిగ్నల్, రిసీవింగ్ ద మోటార్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్ టు బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్రెయిన్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేయడానికి అండ్ బ్రెయిన్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. దట్స్ ఆర్గన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్పైనల్ కార్డ్, ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. It is also plays in the crucial role in reflex movements. Crucial role in reflex movement. What are the reflex movement? Automatic reply to the stimulus that don't require conscious thought. Thought lekunda, if the automatic reply is there, that's called as reflex. Sudden involuntary movements are called reflexes. Do you know? Cricketers like Rohit Sharma, footballer like Messi or Ronaldo, anyone. వాళ్ళకి రిఫ్లెక్స్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి. డ్యూ నో రిఫ్లెక్స్ మూమెంట్స్ అంటే ఏంటి తెలుసా? వాళ్ళు సడన్ గా బాల్ వస్తే రోహిత్ శర్మ స్లిప్ లో క్యాచ్ పట్టుకోవాలి అంటే సడన్ గా ఈ హ్యాండ్ విత్ ఇన్ లెస్ దెన్ 1 సెకండ్ లో వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే సేమ్ లైక్ ధోని స్టంపింగ్ చేయాలి అంటే బాల్ రాగానే విత్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో స్టంప్ చేసేస్తాడు. స్టంపింగ్ ని కొట్టేస్తాడు బాల్. ఎలా? హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? దే ఆర్ ఆల్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఆల్ ద రిఫ్లెక్స్ మూమెంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై స్పైనల్ కార్డ్. ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు? స్పైనల్. ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బ్రెయిన్ దాకా వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు. ఆల్రెడీ అదే వర్క్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి దే విల్ హ్యావ్ ద రిఫ్లెక్స్ మూమెంట్. ద సడన్ ఇన్వాలంటరీ మూమెంట్స్ ఉంటాయి. ది సడన్ ఇన్వాలంటరీ మూమెంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై స్పైనల్ కార్డ్. Sudden involuntary movements are produced by spinal cord. Is it clear? Spinal cord. The central nervous system consists of brain and spinal cord. The central nervous system consists of brain and spinal cord. Next one, peripheral nervous system. PNS. The peripheral nervous system is called as PNS. PNS consists of nerves. పిఎన్ఎస్ లో ఏముంటాయంటే నర్వ్స్ ఉంటాయి. పిఎన్ఎస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నర్వ్స్ అండ్ ఇట్ ప్లే ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ కనెక్టింగ్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. Central nervous system to the rest of the body. Peripheral nervous system consists of nerves. They play a crucial role in central nervous system to the rest of the body. Rest of the body కి కనెక్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. Those are called nerves. There are two types of nerves. Those are called cranial nerves and spinal nerves. The nerves, central nervous system, peripheral nervous. Central nervous system లో బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఉంటుంది. పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఏమో నర్వ్స్ ఉంటాయి. ఏమంటాయి? నర్వ్స్. These nerves receive the sensory information from the body and sends the motor responses to the brain to the body parts, from the brain to the body parts. The peripheral nervous system contains two types of nerves. Any types of nerves ఉన్నాయి? Two types of nerves. There are two types of nerves. Those are called cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves అంటే నరాలు. The nerves which are originating from the nerves which are originating from ఎక్కడికి వెళ్ళి? ఫ్రమ్ బ్రెయిన్. ఎక్కడి నుంచి? బ్రెయిన్ నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఏ నర్వ్స్ అంటారు వాటిని? క్రేనియల్ నర్వ్స్. క్రేనియల్ నర్వ్స్. స్పైనల్ నర్వ్స్ అంటే ద నర్వ్స్ విచ్ ఆర్ ఆరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ the nerves which are originating from spinal cord. Spinal cord నుంచి nerves వస్తే those are called spinal nerves. There are two types of nerves, cranial nerves and spinal nerves. The cranial nerves, there are 12 pairs of cranial nerves which are originating from the brain.
ఎక్కడికి వెళ్ళి ఆరిజినేట్ అవుతాయి? బ్రెయిన్. ఎన్ని ఉన్నాయి? 12 pairs. The 12 pairs of cranial nerves which are originating from the brain. బ్రెయిన్ నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతాయి. Those are called cranial nerves. చూడండి, olfactory, oculomotor, trochlear, abducent, vestibulocochlear, hypoglossal, accessory, and vagus, glossopharyngeal, facial, trigeminal, optic. These are all the 12 nerves which are originating from the 12 pairs of nerves which are originating from the brain. Direct గా బ్రెయిన్ నుంచి. They are olfactory nerve. Olfactory nerve nose దగ్గర ఉంటుంది. మీకు నా రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. Olfactory nerves which helps in sensation of smell. స్మెల్ సెన్సేషన్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. దెన్ ఫాలోడ్ బై ఆప్టిక్ నర్వ్. ఆప్టిక్ నర్వ్ సెన్స్ ఆఫ్ విజన్. విజన్ ని సెన్స్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. దట్స్ ద నర్వ్ ఇస్ కాల్డ్ as ఆప్టిక్ నర్వ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అక్యులోమోటార్ నర్వ్. వాట్ ఈస్ అక్యులోమోటార్ నర్వ్? హెల్ప్స్ ఇన్ ఐ మూమెంట్. మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఐ. ఐ ఐ అలా ఇలా కదపడానికి, కిందికి పైకి కదపడానికి దర్ ఇస్ ఎ అక్యులోమోటార్ నర్వ్. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ప్యూపిల్. ప్యూపిల్ ని కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి కూడా. Then trochlear nerve. Trochlear nerve is also helps in eye movement, superior and oblique movement. Oblique అంటే 45 degrees. పైకి అండ్ 45 degrees లో ఐ బాల్ ని తిప్పడానికి ట్రాక్యులర్ నర్వ్ హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ట్రైజెమినల్ నర్వ్. సెన్సేషన్ ఆఫ్ ఫేస్ అండ్ చూయింగ్. ఓకే, మన ఫేస్ కి సెన్సేషన్ అండ్ చూయింగ్ అంటే నవలటానికి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే నర్వే ట్రైజెమినల్ నర్వ్. నెక్స్ట్ నర్వ్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్డ్యూసెన్స్ నర్వ్. హెల్ప్స్ ఇన్ ఐ మూమెంట్. కళ్ళు కదపడానికి. ఎక్కడికి? లేటరల్ రెక్టస్ మజిల్ అంటే సైడ్స్. లేటరల్ అంటే సైడ్స్. సైడ్స్ లో ఐస్ మూవ్మెంట్ కోసం హెల్ప్ అయ్యే నర్వే దోస్ నర్వ్ ఇస్ కాల్డ్ అబ్డ్యూసెంట్ నర్వ్. దిస్ నర్వ్ ఇస్ కాల్డ్ అబ్డ్యూసెంట్ నర్వ్. దెన్ యాక్సెసరీ నర్వ్. వాట్ ఈస్ యాక్సెసరీ నర్వ్? నెక్, మజిల్ అండ్ షోల్డర్ మూవ్మెంట్. నెక్ మూవ్మెంట్ కి, మజిల్ మూవ్మెంట్ కి, షోల్డర్ మూవ్మెంట్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. దస్ నర్వ్ ఇస్ కాల్డ్ యాక్సెసరీ నర్వ్. నెక్స్ట్ హైపోగ్లోసల్ నర్వ్. హైపోగ్లోసల్ నర్వ్ టంగ్ మూవ్మెంట్. మన టంగ్ మూవ్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవ్వేది హైపోగ్లోసల్ నర్వ్. Glossopharyngeal nerve. What is glossopharyngeal nerve? Helps in taste and chewing. Taste చేయడానికి and chewing చేయడానికి helpful అవుతుంది. Next vestibulocochlear nerve. Vestibulocochlear nerve it helps in auditory information interpretation కి helpful అవుతుంది. This nerve is called vestibulocochlear nerve. Hearing కి and balance కి. Next facial nerve. Facial expressions కి. Facial nerve దేనికి helpful అవుతుంది అంటే facial expression కి and secretion of saliva and tears. Facial expression and secretion of saliva and tears help అవుతుంది. Those nerve is called facial nerve. The next nerve is called vagus nerve. Regulate the internal organs like heart rate and digestion ని help చేయడానికి helpful అవుతుంది. That's the nerve is called vagus nerve. That the nerve is called vagus nerve. These are these are all. How many cranial nerves we have 12 pairs of cranial nerves. 12 pairs of cranial nerve. The 12 pairs of cranial nerve which helps in sending the information to directly to the brain. ఈ nerves దేన్ని ఐ నుంచి త్రూ ద ఆప్టిక్ నర్వ్ ద్వారా డైరెక్ట్ గా ఐ నుంచి ఎక్కడికి కనెక్ట్ అవుతుంది? డైరెక్ట్ గా బ్రెయిన్ కి కనెక్ట్. సేమ్ లైక్ ఇయర్ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయ్యేది వెస్టిబులో కాక్లియర్ నర్వ్. దిస్ లైక్ వాస్ గ్లాసోఫారింజియల్ ఆర్ pharyngeal, hypoglossal, trigeminal. These are all the 12 pairs of cranial nerves. Next, spinal nerves. We have the 31 pairs of spinal nerves, which are originating from the spinal cord. Any nerves? 31 pairs. The 31 pairs of spinal nerves, which are originating from the spinal cord. Spinal cord నుంచి originate అయ్యేవి 31 pairs of spinal nerves ఉన్నాయి. Those are called cervical, thoracic, lumbar, sacral, coccygeal. The cervical are C1 to C8. C1 to C8. Thoracic. Cervical అంటే neck. Cervical నుంచి 8 nerves originate. Thoracic T1 to T12. 12 nerves are originating from the thoracic region. Next, thoracic అంటే chest. Posterior side of the chest. Posterior అంటే back side లో. Next, lumbar. Hip region దగ్గర. L1 to L5. L1 to L5 are called lumbar. Sacral. S1 to S5. S1 to S5 are called sacral. Next, coccygeal. C0 or 1. C0 or 1. Okay. Carry on. 8 plus 12 ఎంత? 8 plus 12. 20 plus 5. 25 plus sacral 5. 30 plus coccygeal 1. 31. How many now? How many spinal nerves we have? 31 pairs. Clear? Spinal nerves, cranial nerves clear? 12 pairs of 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of
Spinal nerves. This is about the peripheral nervous system. This is about the peripheral nervous system. Clear, everyone? Yes. What are cranial nerves? What is meant by cranial nerves? The nerves which are originating from brain. What are meant by spinal nerves? The nerves which are originating from spinal cord. How many cranial nerves? 12. How many spinal nerves? Yes. Cervical, thoracic. Here lumbar was missed here. Should add the lumbar also. Next, diseases of nervous system. What are the diseases of nervous system? The first disease is brain stroke. The lack of oxygen to the brain cells causes the death of the brain tissue. It's called as brain stroke. It's also called cerebral infarction. Cerebral infarction. Yeah, wait a second. Hello. 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 Good morning, sir. Good morning, everyone. Sir, same the students. Okay, చెప్పండి. Deepti, Sri, Sundi. చెప్పండి మేడం, చెప్పండి. Sir, air course అవునా? సార్ ఏమో మ్యామ్, నాకు కూడా తెలియదు అది. ఒకసారి వెళ్ళండి. ఎట్లా క్లాస్కి వస్తలేదు, ఇంటర్వ్యూకి అయితే పోండి. ఇది పెద్ద జోక్ కానీ ఇంటర్వ్యూకి అయితే అటెండ్ కాండి. అంటే ఓకేనా? యా, యువర్ బ్యాచ్ వాస్ డన్ ఎస్టర్డే ఓన్లీ. బ్యాచ్ అయిపోయింది. ఓకేనా? వెళ్ళండి, ఏం కాదు. ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యింది. కంపెనీ ఎట్లయినా ఉండండి, ఫస్ట్ అయితే చూసి ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ కాండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే మ్యామ్. This is brain stroke. The lack of oxygen in the brain cells causes the death of the brain tissue. Is called a cerebral infarction. What is it called? Cerebral infarction. Do you know? మీకు హార్ట్ చెప్పేటప్పుడు హార్ట్ ఎన్ని చాంబర్స్? ఓకే. రైట్ ఏట్రియం, రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఏం ఆరిజినేట్ అవుతుంది? లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఈస్ కాల్డ్ అయోటా. అయోటా నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతాయి ఆర్టరీస్. ద ఆర్టరీస్ విచ్ సప్లై ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టు ద బ్రెయిన్. విచ్ ఆర్టరీస్? బ్రెయిన్ కి క్యారోటిడ్ ఆర్టరీస్. ఏ ఆర్టరీస్ అంటారు? క్యారోటిడ్ ఆర్టరీస్. ద ఆర్టరీస్ విచ్ సప్లై ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టు ద హార్ట్ కి సప్లై చేస్తే ఏంటి? కరోనరీ ఆర్టరీస్. అదే కిడ్నీకి సప్లై చేసేయి రీనల్ ఆర్టరీస్. ఈ కెరటిడ్ ఆర్టరీస్ లో బ్లడ్ క్లాట్ ఫామ్ అయినప్పుడు ద సెరెబ్రల్ టిష్యూ కాజెస్ ద డెత్ ఆఫ్ ద సెరెబ్రల్ టిష్యూ. అంటే బ్రెయిన్ టిష్యూ డెత్ అవుతుంది. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ సెరెబ్రల్ ఇన్ఫాక్షన్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ డెత్ డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ టు ద బ్రెయిన్ సెల్ విచ్ కాజెస్ ద డెత్ ఆఫ్ ద హార్ట్, డెత్ ఆఫ్ ద brain tissue causes the brain stroke or cerebral infarction. Next, Parkinson's disease. A progressive disorder, nervous system that affects the movement due to the less neurotransmitter. This is the damage of the nerve cells in the Parkinson's disease. It causes the dementia. Dementia means loss of memory. Loss of memory. Next one, Alzheimer's disease. This is also memory loss, a brain disorder that seriously affect the memory and cognitive function. In the Alzheimer's disease, no, the person will forget everything. తన పాస్ట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా మర్చిపోగలుగుతాడు. ఇది కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ as Alzheimer's disease. That's a disease. Meningitis, inflammation of meninges. What are meninges? Meninges అంటే ఏంటి? The layers which covers the brain are called meninges. The layers which covers the brain is called meninges under. Next, craniectomy, surgical removal of cranium or the skull. Skull ni cranium remove cheste, that's called craniectomy. Craniotomy, surgical incision of the skull. Skull మీద incision cheste, that's called a craniotomy. Neurorrhaphy, surgical suturing of nerves. Nerves ni suturing cheste, that's called as neurorrhaphy. Chemodenervation.
using the chemicals to temporarily stop the nerve signals of transmission. Chemodenervation అంటే ఏంటి? కెమికల్స్ యూజ్ చేసి నర్వ్ సిగ్నల్స్ ట్రాన్స్మిషన్ స్టాప్ చేస్తే దట్స్ కాల్డ్ as chemodenervation. This is about the entire nervous system. Entire nervous system. ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ నర్వస్ సిస్టమ్? ఏదైనా అర్థం కాలేదా మీకు? ఎనీ డౌట్స్? క్లియర్? యా, ఓకే. Eye. What is the medical term for eye? Ophthalmo. The sensory organ eye. Eye గురించి చెప్తాను చూడండి. The organ is called as ophthalm. Eye is called as the medical term for the eye is called as ophthalm. This eye is organ used to sense the light. Light ని సెన్స్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. The external structures like eyebrows. First external structures గురించి చెప్తాను. Eyebrows అంటారు. The eyebrows which protect the eyes also helps in communication. Communication ఇలా పైన ఐ పైన ఉన్నవి eyebrows అంటారు. These eyebrows which helps in protection and helps in communication. So called eyebrows. Next, eyelids. The medical term for the eyelids are called blepharon. Medical term for the eyelids are called blepharon. Pair of eyelids present on the each eye which helps in protection of the eyeball. Eyelids దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి అంటే ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఐ. ఈ ఐలిడ్స్ కి అటాచ్ అయ్యి బ్లెఫరోస్ కి అటాచ్ అయ్యి ఐ లాషెస్ ఉంటాయి. దే ఆర్ కాల్డ్ ఐ లాషెస్. A hair-like structure which trap the dust particles. Dust particles ని trap చేస్తాయి. Those are called eyelashes అంటాం. Those are called eyelashes. Next, there is a gland is present. The gland is called lacrimal gland. It is called dacryo. The medical term for the lacrimal gland is dacryo. These are the exocrine glands. ఇక్కడ ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ఐబాల్ అబౌవ్ ఉంటాయి. These are the exocrine glands. Exocrine means duct ఉంటుంది. Exocrine means duct ఉంటుంది. Exocrine glands which produces the TS ని produce చేస్తాయి through the duct called lacrimal duct that lubricate and protects the eye. There's a duct is present that the duct is called lacrimal duct. Dacryocyst అంటారు. Dacryocyst. Dacryo అంటే మెడికల్ టర్మ్ ఫర్ లాక్రిమల్ గ్లాండ్ which protects the eyeball ని help protect చేయడానికి lubrication of eyeball కి help అవుతుంది. That gland is called lacrimal gland. Next, there is a layer is present conjunctiva. A thin connective layer which connects the eyelids with eyeball. ఇక్కడ ఉన్న eyelids ని eyeball ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. That's called as conjunctiva. A layer called conjunctiva. Do you know conjunctivitis? Conjunctivitis అంటే ఏంటి చెప్పండి? What is meant by conjunctivitis? Infection of conjunctiva. Do you know కొత్త కళ్ళు వచ్చాయి, ఐలిడ్స్ మొత్తం రెడ్ కలర్ అయిపోతాయి. మాక్సిమం సినాలు కొత్త కళ్ళు వచ్చాయి అంటారు. ఓకే, న్యూ ఐస్ వచ్చాయి లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ అయింది అంటారు. ఎందుకని? ఇది నథింగ్ బట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ కంజక్టివా. ఐబాల్ రెడ్ గా అవుతుంది అండ్ ఐలిడ్స్ కూడా రెడ్ గా అవుతాయి. In that case is called as conjunctivitis. Inflammation of conjunctiva. These are all the external structures of the eye. What are they? Eyelash, first eyebrows, తర్వాత eyelids, eyelashes, lacrimal gland, and conjunctiva. These are all the external structures of eye. Then the movement of the eye was controlled by a group of muscles which are connected by nerves. A group of muscles ఉంటాయి which helps in movement of eyeball. Eyeball ఏ సాకెట్ లో ఉంటుంది చెప్పండి? ఏ క్యావిటీలో ఉంటుంది? Which cavity eyeball is present in which cavity? గుర్తుందా? Yes, orbital cavity. Which cavity? Orbital cavity. Inside the orbital cavity, there is the eyeball is present. To move the movement of the eye కనుక మూవ్ అవ్వాలి అంటే there is a helps of group of muscles. The group of muscles connect అయి ఉంటాయి ఈ eyeball కి which helps in movement of the eyeball. ఈ మజిల్స్ ని ఏమంటారు అంటే those are called upper side ఉంటే superior rectus muscle, inferior rectus muscle, then transverse rectus muscle, lateral rectus muscle, then followed by superior oblique muscle and inferior oblique muscle. There are the 6 muscles which helps in movement of eyeball. Upper side అంటే superior rectus muscle. Superior అంటే up. Okay, downer side అంటే inferior rectus muscle. Sides కుంటే that's called as lateral rectus muscle. Side కుంటే ఏమంటారు? Lateral rectus muscle. If it is medial or transverse rectus muscle, if the other side is called medial or transverse rectus muscle. The 45 degrees అంటే which is nothing but
in between the 45 degrees, not the 90 degrees, it is the 45 degrees. 45 degrees లో ఉంటే దట్స్ కాల్డ్ ఆబ్లిక్, సుపీరియర్ ఆబ్లిక్ యాంగిల్ అంటాం. 45 డిగ్రీ, ఇది 90 డిగ్రీస్, ఇది 90 డిగ్రీస్. దీని ఏమంటారు? 45 డిగ్రీస్. 45 డిగ్రీస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆబ్లిక్ యాంగిల్ అంటారు. ఏమంటారు? ఆబ్లిక్. అప్పర్ సైడ్ అంటే సుపీరియర్ ఆబ్లిక్ మజిల్, లోవర్ సైడ్ అంటే ఇన్ఫీరియర్ ఆబ్లిక్ మజిల్. ఈ మజిల్ కి నర్వ్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. విచ్ నర్వ్స్ చెప్పండి? ఏ నర్వ్స్ చెప్పండి? సార్, ఐకి క్రేనియల్ నర్వ్స్. ఏది? క్రేనియం. చూడండి, అక్యులో మోటార్ నర్వ్, ఐ మూమెంట్ కన్స్ట్రక్షన్. ట్రాక్యులర్ నర్వ్, సుపీరియర్ ఆబ్లిక్ మూమెంట్, సుపీరియర్ రెక్టస్ మజిల్ దగ్గర పైకి కనెక్ట్, పైకి టచ్, పైకి అనటానికి ఐని ట్రాక్యులర్ నర్వ్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అబ్డ్యూసెన్ నర్వ్. అబ్డ్యూసెన్ నర్వ్ ఇస్ హెల్ప్స్ ఇన్ లేటరల్ రెక్టస్ మజిల్. దేనికి అటాచ్ అయి ఉంటుంది? లేటరల్ రెక్టస్. లేటరల్ అంటే సైడ్, లేటరల్ అంటే సైడ్, సైడ్ మూమెంట్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ లేటరల్ రెక్టస్ మజిల్. వాట్ ఆర్ ద ఐ మజిల్స్ చెప్పండి? there are three muscles. What are they? Sorry, there are the six muscles. What are they? Superior rectus muscle, which is present in upper side. Then inferior rectus muscle, which is present in downer side. Lateral rectus, medial rectus or transverse rectus, superior oblique or inferior oblique. Is it clear? Is it clear? Eye muscles. Yes, kada? Yes. Next, eye contains three layers. Eye has three layers entirely. Those are called outer layer, middle layer, and inner layer. Eye has three layers ఉంటాయి. Those are called outer layer, middle layer, inner layer. Outer layer white color portion is called sclera. Posterior side చెప్తున్నా. Posterior అంటే back side. The outer layer is called white color. మీ ఐలో మీకు వైట్ కలర్ లేయర్ కనిపిస్తుందా? దట్స్ ఆర్ కాల్డ్, మీరు అద్దం ముందు కూర్చుంటే కనిపిస్తుంది. ఓకే, దట్స్ వైట్ కలర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఐ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్క్లీరా అంటాం. ఏమంటాము? స్క్లీరా. స్క్లీరా తర్వాత దెర్ ఇస్ అన్ కొరాయిడ్. ద బిలో ద స్క్లీరా లేయర్ దెర్ ఇస్ అ కొరాయిడ్ లేయర్ ఉంటుంది. ద బిలో ద కొరాయిడ్ లేయర్ దెర్ విల్ బి అన్ రెటీనా. దెర్ విల్ బి అన్ రెటీనా. There are three layers. Those are called sclera, choroid, retina. Eye has three layers. Eye has protected by three layers. Those are called sclera, choroid, retina. Sclera, choroid, retina. Sclera, choroid, retina. Sclera is the outer white color most layer. Choroid is the middle layer, and retina is the innermost layer. Retina is the innermost layer. First, outer layer గురించి చెప్తా. Outer layer, the first part is called sclera. Draw the diagram. The better understanding. Posterior, back side, eye has three layers. What are they? The outer layer is called, what is the outer layer? ఏమంటారు దీన్ని? The outer white color layer is called sclera. Sclera అంటారు. Sclera. The middle layer is called choroid. Very good. Middle layer is called choroid. The inner layer is called retina. The inner layer is called retina. Posterior అంటే back side. Posterior అంటే back side. Now, this outer layer is anteriorly front side. Anteriorly a black color portion. Contain a black color portion. మన ఐలో ఫస్ట్ anterior చూస్తే black color portion కనిపిస్తుందా? This black color portion is called as cornea అంటాం. ఏమంటాము? Cornea. What is it called? Cornea. The black color portion is called as cornea. The black color portion is called as cornea. It is called as cornea. Anterior side, front side. Front side of black color portion conditioner, that is called as cornea. That is called as cornea. After the cornea, there is a chamber is present. There is a chamber is present here. That the chamber is called aqueous chamber. ఏమంటారు? Aqueous chamber. Aqueous humorous fluid ఉంటుంది. That the chamber is called aqueous chamber అంటారు. Basically.
This is called cornea అంటాం. The white color portion ని this black color portion ని cornea. Cornea is avascular. Avascular అంటే without blood vessels. Avascular అంటే without blood vessels. Without blood vessels అంటే avascular is nothing but without arteries and veins. The corneal transplantation is the most successful transplantation in the world transplantations. So ఎందుకని because it is avascular. Blood vessels are absent in the cornea. After the cornea, there is a chamber is present. There's a chamber is called as aqueous chamber. There's a chamber is called chamber is called aqueous chamber. Aqueous humorous fluid ఉంటుంది ఏముంటుంది fluid ఉంటుంది. Aqueous humorous fluid ఉంటుంది. The chamber is called aqueous chamber. Aqueous chamber తర్వాత then after the aqueous chamber there is a aqueous chamber in the group of muscles which are attached to the group of muscles which are attached to the choroid layer. Choroid layer. The group of muscles which are attached to the choroid layer, those muscles are called ciliary body అంటాం. ఏమంటాము? Ciliary body. Ciliary body helps in producing of aqueous fluid. Aqueous fluid help అవుతుంది. The group of circular bands, a group of circular bands, band-like muscles which are attached to the ciliary body. Ciliary body కి attach అయి ఉంటే circular band-like muscles. Those are called which muscles? Anyone? Those muscles are called iris muscles అంటాం. ఏమంటాము? Iris. చాలా యూజ్ చేస్తాం. Those muscles are called iris muscles. Those muscles are called iris muscles. Inside the aqueous chamber, there will be an pupil is present. What is it called? Pupil. A small hole ఉంటుంది. That the hole is called pupil అంటాం. ఏమంటాము? Pupil. Wait a second. A small hole ఉంటుంది. That the hole is called as pupil. What is it called? Small hole is called pupil. The hole is called pupil. After the pupil, what is this pupil? Pupil ఎలా ఉంటుంది అంటే pupil which helps in the pupil which helps in constriction and dilation. It has two properties. Constriction అంటే దగ్గరికి వెళ్తాం. And dilation. The constriction of pupil ఎప్పుడు అవుతుంది? When the light intensity is less. Sorry. In the dilation of the pupil which helps in when the light is less. The constriction of pupil will happen in the light is more. ఓకే, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్కువ లైట్ ఉంది అనుకోండి, మనం కళ్ళుని ఏం చేస్తాం? చిన్నగా చేస్తాం. ఇలా దగ్గరకని చూస్తాం. ఎక్కువ లైట్ మన ఐస్ మీద పడితే కళ్ళని దగ్గరకని చూస్తాం. అసలు లైటే లేదు, చీకట్లో చూడాలి, చీకట్లో ఏదైనా గట్టిది చూడాలి అంటే ఐస్ ని పెద్దగా చేసి చూస్తాం. దట్స్ కాల్డ్ as డైలేషన్. ఇది ప్యూపిల్ డైలేషన్. After the pupil, a circular a structure is present here. That the structure is called lens. This is called lens ఉంటాయి. Lens. Lens. After lens, there is a chamber is present here. There is a fluid ఉంటుంది ఈ chamber లో. It is a chamber is called vitreous chamber. ఏమంటారు? Vitreous chamber. Vitreous fluid ఉంటుంది. Vitreous chamber అంటాం. Vitreous chamber. There's a fluid is called vitreous fluid. There's a fluid is called vitreous fluid. After the vitreous chamber, inside the retina, ఈ retina layer లో there are two types of cells ఉంటాయి. Those two types of cells are called, తెలుసా ఎవరికైనా? ఫోటో రిసెప్టర్ సెల్స్ అంటారు. వాట్ ఆర్ దే? ఫోటో రిసెప్టర్ సెల్స్. am I audible? వినిపిస్తుందా మీకు? Yes, very good. The photoreceptor cells are called, there are the two types of cells are present here. Those are called photoreceptor cells. Those are called as rods. These are called rods. The retina దగ్గర ఉంటాయి. retina కి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. Retina consists of two types of cells. Those are called photoreceptor
Photoreceptor cells. These photoreceptor cells are called ఏమంటారు? Photoreceptor cells are called rods and cones. Rods and cones. Rods identify the black and white vision. Black and white. Cones identify the విబ్జోయర్ కలర్స్. ఏమి ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తాయి? విబ్జోయర్. డూ నో విబ్జోయర్? విబ్జోయర్ అంటే తెలుసా మీకు? Rainbow colors. All the colors are identified by the cones. All the colors are identified by the cones. And there is a nerve is present here. The nerve is called which nerve? ఎవరికైనా తెలుసా? Which nerve? ఐ నుంచి ఆరిజినేట్ అయ్యే nerve. The nerve is called which nerve? The nerve is called which nerve? Optic nerve అంటారు. Optic nerve అనేది spinal nerve, cranial nerve. Yes. Optic nerve is a cranial nerve, which is directly attached to దేనికి అటాచ్ అవుతుంది? Attached to the brain, which is attached to the brain. Brain లో ఎక్కడ అవుతుంది? Visual information interpretation. ఎక్కడ అవుతుంది? బ్రెయిన్ లో ఈ ఆప్టిక్ నర్వ్ సెరిబ్రమ్ లో ఎక్కడ? విజువల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. విచ్ లోబ్? విజువల్ కార్టెక్స్ రీజన్ లో ఏ లోబ్ లో అవుతుంది? యా, ద లోబ్ is called occipital lobe. The lobe is called occipital lobe. Occipital lobe లో interpretation of visual information is happening in the occipital. Interpretation of visual information happening in the occipital. ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే, యు ఆర్ వాచింగ్. మీరు ఇప్పుడు సంథింగ్, మీరు ఒక స్నేక్ ని చూసారు. ఇప్పుడు మీరు ఒక స్నేక్ ని చూసారు. ఫస్ట్ ఆ లైట్ అనేది కార్నియా మీద పడుతుంది. ఎక్కడ? కార్నియా మీద పడుతుంది. కార్నియా నుంచి ఇట్ గోస్ టు ఆక్వస్ ఫ్లూయిడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఆక్వస్ చాంబర్ నుంచి ఇట్ రీచెస్ టు ద ప్యూపిల్. ద హోల్ కాల్డ్ ప్యూపిల్ కి రీచ్ అవుతుంది. ప్యూపిల్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది చెప్పండి? లెన్స్ పీపుల్ నుంచి లెన్స్ నుంచి రెటినాలో దాని కలర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అవుతుంది. ఆ స్నేక్ యొక్క కలర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అవుతుంది. విచ్ కలర్ ఉంది, ఏ కలర్స్ ఉంది అని ఐడెంటిఫికేషన్ అవుతుంది. ఎక్కడ? రెటినాలో. ఏ సెల్స్? విచ్ సెల్స్? రాడ్స్ అండ్ cones. After the color interpretation, it goes to the which nerve? The image goes to the which nerve? Through the optic nerve నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? బ్రెయిన్ లో ఎక్కడ? సెరిబ్రమ్ లో ఎక్కడ? విజువల్ కార్టెక్స్ రీజన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? విచ్ లోబ్? ఆక్సిపిటల్ లోబ్ లో ఏమవుతుందంటే, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఆక్సిపిటల్ లోబ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ లో ఇమేజ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అవుతుంది. చెప్పండి నాకు. ఐ హాస్ హౌ మెనీ లేయర్స్? పోస్టీరియర్ లో ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి? ఐ హాస్ త్రీ లేయర్స్. వాట్ ఆర్ దే? outer white color. మీకు వైట్ కలర్ లేయర్ కనిపిస్తుందా మీ ఐలో? దోస్ ఆర్ కాల్డ్ స్క్లీరా. వైట్ కలర్ లేయర్. దెన్ కొరాయిడ్ is a middle layer which contain blood vessels ఉంటాయి. నెక్స్ట్ రెటినాలో ఏముంటాయి? ఫోటోరిసెప్టర్ సెల్స్. వాట్ ఆర్ ద ఫోటోరిసెప్టర్ సెల్స్? ఫోటోరిసెప్టర్ సెల్స్ కాల్డ్ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్. రాడ్స్ ఏం ఐడెంటిఫై చేస్తాయి? బ్లాక్ అండ్ వైట్. కోన్స్ ఏం ఐడెంటిఫై చేస్తాయి? ఆల్ ద కలర్స్. విబ్జోయల్ కలర్స్. ఆల్ ద కలర్ విజన్. చెప్పండి. యాంటీరియర్ సైడ్, ఫ్రంట్ సైడ్ యాంటీరియర్ సైడ్. ఫస్ట్ యాంటీరియర్ సైడ్ విచ్ స్టార్ట్స్ విత్ కార్నియా. ద బ్లాక్ కలర్ పోర్షన్ మీ ఐలో చూసుకుంటే మీ ఫ్రంట్ సైడ్ బ్లాక్ కలర్ పోర్షన్ కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్నియా. కార్నియా is a transparent layer and which it is avascular. Avascular అంటే without blood vessels. కార్నియా తర్వాత, ఆఫ్టర్ కార్నియా there is a chamber is present. The chamber is called aqueous chamber. ఏమంటారు? aqueous chamber. After the aqueous chamber నుంచి there will be an small hole like structure is called, what is it called? Pupil. ఏమంటాము? Pupil. Am I audible or not? Yes. What is it called? A small hole like structure ni pupil అంటాం. More light intensity ఉంటే less the size of the pupil, constriction of the pupil. Less light intensity ఉంటే dilation of the pupil. మీకు తెలుసా? the pupil was maintained by the nerves తోటి మెయింటైన్ అవుతుంది. ఓకే, మీకు తెలుసా? హాస్పిటల్ కి వెళ్ళంలోనే
ఫస్ట్ డాక్టర్ ఐస్ ఎవరైనా పేషెంట్ బెడ్ మీద హాస్పిటల్ కి వెళ్తే డాక్టర్ ఐస్ ఓపెన్ చేసి చూస్తాడు. ఐస్ ఓపెన్ చేసి హీఈస్ డెడ్ అంటారు. మూవీస్ లో చూస్తాం హీఈస్ డెడ్, ఐస్ ఓపెన్ చేస్తాడు హీఈస్ డెడ్ అంటాడు. ఎలా అంటాడు? వాట్ హీ విల్ వాచ్, ఐస్ లోపల ఏం చూస్తాడు అంటే ప్యూపిల్ ని చూస్తాడు. ఏం చూస్తాడు? ప్యూపిల్. డెడ్ పేషెంట్ కి ఏమవుతుందంటే లైట్ కొన్నిసార్లు లైట్ వేసి కూడా చూస్తారు. లైట్ పడ్డప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్యూపిల్ అనేది కన్స్ట్రిక్షన్ అండ్ డైలేషన్ కాదు. ద కన్స్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ప్యూపిల్ అండ్ డైలేషన్ ఆఫ్ ద ప్యూపిల్ కానప్పుడు హీ విల్ చూస్ దట్ ద బ్రెయిన్ వర్క్ చేయట్లేదని మీనింగ్. బ్రెయిన్ వర్క్ చేయట్లేదని మీనింగ్. ఎందుకని? నర్వ్స్ అనేది కన్స్ట్రిక్ట్ చేయట్లేదు, డైలేట్ అవ్వట్లేదు. లైట్ పడ్డా కూడా ప్యూపిల్ అనేది కన్స్ట్రిక్ట్ కావట్లేదు, డైలేట్ కావట్లేదు, కాబట్టి హీఈస్ డెడ్ అని వాడు కన్ఫర్మ్ చేస్తాడు. ఆఫ్టర్ ద pupil was connected by which muscles? ఏ మజిల్స్ చెప్పండి? ఐరిస్ అండ్ pupil. The size of the pupil was maintained by iris and ciliary body muscle. Ciliary body muscle. ఇక్కడ ఉంది చూసారా? ఈ ప్యూపిల్ ని కనెక్ట్ చేసి ప్యూపిల్ కి కనెక్ట్ అయ్యే సర్క్యులర్ బ్యాండ్ లైక్ మజిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఐరిస్ మజిల్స్. ప్యూపిల్ కి అటాచ్ అయిన మజిల్స్ ని ఐరిస్ మజిల్స్ అంటారు. దెన్ ద సీలియరీ బాడీ మజిల్స్. ఐరిస్ మజిల్ కి అటాచ్ అయింది సీలియరీ బాడీ మజిల్. దెన్ ఆఫ్టర్ ప్యూపిల్ తర్వాత చెప్పండి. ఆఫ్టర్ ప్యూపిల్, ఆఫ్టర్ ప్యూపిల్ there will be an lens. There will be a transparent glass like structures called lens. Lens నుంచి which chamber? Lens నుంచి విట్రస్ చాంబర్. విట్రస్ చాంబర్ ఉంటుంది, షేప్ ఆఫ్ ద ఐబాల్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. షేప్ ఆఫ్ ద ఐబాల్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. విట్రస్ చాంబర్ త్రూ నో నో రెటీనా. రెటీనాలో ఏంటి? రాడ్స్ అండ్ కలర్ విజన్ ఐడెంటిఫికేషన్ కావాలి కదా. రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ నుంచి ద నర్వ్ కాల్డ్ విచ్ నర్వ్? ద నర్వ్ కాల్డ్ ఆప్టిక్ నర్వ్ నుంచి బ్రెయిన్ లో ఎక్కడ? సెరిబ్రమ్ లో ఎక్కడ? ఆక్సిపిటల్ లోపల ఏ రీజియన్? విజువల్ కార్టెక్స్ రీజియన్. విజువల్ కార్టెక్స్ రీజియన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఐ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్? ఒకసారి ఇమేజ్ మీరు పిక్ తీసుకున్న స్క్రీన్ షాట్, యూ కెన్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఆల్సో. ఓకే. వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి చెప్పండి? ఐబ్రోస్, ఐలిడ్స్. మెడికల్ టర్మ్ ఫర్ ఐలిడ్స్ blepharon. Eyelids leads to eyelashes. Eyelashes leads to the dacryo. What is meant by dacryo? Lacrimal gland. ఇక్కడ ఇక్కడ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఉంటుంది విచ్ కనెక్ట్స్ ఐబాల్స్ క్లియర్ అని ఐలిడ్స్ తోటి కనెక్టివ్ చేసే కనెక్టివ్ టిష్యూ ఏంటి చెప్పండి? ద కనెక్టివ్ టిష్యూ కాల్డ్, what is it called? Conjunctiva. A connective tissue which connect the eyeball with eyelids ఏమంటారు? కంజక్టివైటిస్ అంటే వాట్ ఇస్ మీన్ బై కంజక్టివైటిస్? ఆర్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ కంజక్టివా. రేపు చార్ట్ రాస్తారా మీరు? ఇలా నేను ఎలా చార్ట్ రాసాను అలా చార్ట్ రాస్తారా? Yes. Then there will be an blind spot is present here. Blind spot అంటాం. ఈ బ్లైండ్ స్పాట్ అంటాము. ఈ బ్లైండ్ స్పాట్ నుంచి ఆరిజినేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఆర్టరీస్ వీన్స్ అనేది ఆరిజినేట్ అవుతాయి. అక్కడ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ ఆబ్సెంట్ అవుతాయి. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లైండ్ స్పాట్ అంటారు. ఏమంటారు? బ్లైండ్ స్పాట్. ఆర్టరీస్ అండ్ వీన్స్ ఆర్ ఆరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ స్పాట్ ఇన్సైడ్ ద ఐ లోపలికి. నెక్స్ట్, ఒక రీజియన్ లో మోర్ కోన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, మోర్ కోన్స్ ఉంటాయి. దిస్ రీజియన్ ఈస్ కాల్డ్, మోర్ కలర్డ్ రీజన్ అవుతుంది. దిస్ రీజియన్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోవియా మాక్యులా. ఫోవియా మాక్యులా. బ్లైండ్ స్పాట్ అంటే బ్లడ్ వెల్స్ ఆరిజినేట్ అవుతాయి, రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ ఆబ్సెంట్ అయితే దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లైండ్ స్పాట్. ఫోవియా మాక్యులా అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కలర్డ్ విజన్, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కోన్స్ ఉంటాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఐ? ఓకేనా? టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్ ద ఇయర్ ఆల్సో. ఓకేనా? ఓకేనా? టుడే ప్లీజ్ రైట్ ద చార్ట్ ఆఫ్ ద ఐ యాజ్ వెల్ యాజ్ చార్ట్ ఆఫ్ ద నర్వస్ సిస్టమ్. చార్ట్స్ ఎవరు రాయట్లేదు. నేను ఒకసారి మాక్ తీసుకుంటాను. మాక్ తీసుకున్నప్పుడు దెన్ ఐ విల్ ఆస్క్ ఎవ్రీ సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళి అడుగుతా. ఓకేనా? యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ టుడే సెషన్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్?
కదా చూడండి చార్ట్ కూడా చేశాను చూడండి. లైట్ ఎంటరింగ్ టు ద ఐ ఫస్ట్ కార్నియా మీద పడుతుంది. కార్నియా నుంచి అక్వస్ చాంబర్, ప్యూపిల్, లెన్స్, విట్రస్ చాంబర్, రెటీనా, రాడ్స్ అండ్ కోన్స్, ఆప్టిక్ నర్వ్, ఆక్సిపిటల్ లోబ్, సెరెబ్రమ్, విజువల్ కార్టెక్స్ రీజ్. యా, ఎనీ డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్? Yeah, thank you everyone. Tomorrow we'll meet.